Back to the vlog again. We need to hit LB Nagar for the sake of Maripati Harish Babu. I don't have much fuel though. You see this project hours? Oh, left. Weird green color house. This is a place where Maripati wants to take his house. I think someone is waiting inside. Let's check it out, yo. Look at this building. It's very beautiful. You know? I don't know what Maripati is trying to babble. Or Ganesha. First things first, I have to take the checkbook, older checkbook which belongs to my mom, and replace with the new one. I don't know how much time does it take. So finally done. Instead of this old one, they provided the new one. Taking a new one not only because the old one was completed all the pages, but also for the replacement of address, changing the address using the Aadhaar card. We provided everything, and that's how it happened. Driving the car at the same time vlogging is very complicated. Usually I don't recommend this kind of situation. It's too risky. Since I have little bit more experience compared to previous one, I was able to do it. If not, I don't take such kind of risk. Right now I just reached to Joy's home. Let me park. Since Joy taking too much time to reach to our car, it's a time to play a game. Let's call Mohan Anna and we will humiliate him. It's better than doing nothing. Let me show you what I'm doing. Maripati Harish Babu. Arre? Where is Mohan Anna? Venkat Moda Potla. I don't know for sure whether he is going to answer my call or not. Yeah. Such an insult to me, dude. He rejected my call. Chat. Maybe he's playing PUBG. He won't play with me. He always play with his own friends. Started recording. Minimum until टेबल ऑर्डर इधर नहीं लेते chocolate, dark chocolate, classic dark chocolate, half. Thank you. Eda kusundam ra. Ishtam ya fix ayipena gaani. Some sort of bread itself. Dipped in chocolate. Belgium chocolate. Crunchy at the same time tasty. From outside it's crunchy, but the deeper we take the bite, it's very smooth and chocolatey. Look at Joy Victor. He's very disappointed.
I don't know for the his reasons are personal. I cannot speak about it, but still he's disappointed. Showing anger, expressing anger to him. Our Ergu. No one can touch me. Right now we are waiting for Bobby Sai and Nishal. Since we are already with Joy, Sunny and Dinesh. So we don't know exactly what you are planning to order the food material. As soon as they reach, we can order that. Namaste Nishal bhai. Don't mind, okay? Don't take it personal. ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ అట్లా కాదు, పార్ట్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ కెమెరా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అంతే. సాయి మామ కూడా వచ్చిండు. లెట్స్ వి ఆల్రెడీ ఆర్డర్ 2 మంది. ఇట్స్ యువర్ డెసిషన్ టు మేక్. ఈ చికెన్ రోస్టెడ్ చికెన్ తందూరి చికెన్ రోస్టెడ్ చికెన్ తింటా ఒక మటన్ ఒక చికెన్ మంది తెప్పిస్తాను. అరే వాడు నా గురించి వదిలేసారా మీ రిక్షలకి ఏం కావాలి చెప్పు. మటన్ తింటాడు ఎట్లా, మటన్ తిన్నాడు చికెన్ తింటాడంట. నాకు కూడా చేసి కదా సాయం అడిగితే ఇస్తారా కూర్చో మనం కూర్చో ఎడికొస్తాం. అరే నేను ఎప్పుడు నీ ఏడాది నీకు ఎప్పుడు ఆడే ఉంటాడు నాకు, అందుకే నాకు ఇచ్చేసిన వెళ్ళి ఏమవుతుందో మాట్లాడుతున్నాను. వచ్చి కూర్చో ఇక. మనుషులకు కొంచెం కూర్చోలేదు వాడు ఇప్పుడే వచ్చి వద్దురా వద్దురా ఈజగే ఇచ్చిపోరా రారా. Would you like to smoke? I'm sorry for that. I forgot. అయిపోయింది ఆల్రెడీ. డెత్ నోట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. అంతే డెత్ బై సిగరెట్, డెత్ బై చాక్లెట్ లాగా డెత్ బై సిగరెట్ ఇది. కన్ఫ్యూజన్ మాస్టర్ నాకు యాడ్ లేదు. యాక్చువల్గా నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన ఇంతకుముందే. అరే ఇప్పటిదాకానే చెప్పినావు మళ్ళీ మర్చిపోయినావరా. నేను ఏదో ఒకటి తింటురా, ఏ దరిద్రం లేకపోయినా లాస్ట్ ఏదో ఒకటి తింటా. సార్ మెనూ తీసుకురావా? ఇట్లా లేవు కీరా అరే పెడితే ఇప్పుడు దేవా ఇంకోటి. అరే అడుగు నేను తినాలని మేము కూడా తిని పైసలు కట్టకుండా పోతాం. చెప్పు తిని పైసలు కట్టకుండా పోతాం. మాట్లాడతలేదు అని కీరా అడుగు. ఒక దాంట్లో పెట్టకపోతే ఎట్లా కీరా.